Trung tâm Định cư và Văn hóa Việt Nam IRCC trân trọng thông báo Viện Bảo tàng Việt Nam chính thức hoạt động trở lại nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ngày 29 tháng 1, 2025, Trung tâm Định cư và Văn hóa Việt Nam hân hoan thông báo Viện Bảo tàng Việt Nam sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Đây không chỉ là một dịp để cộng đồng cùng nhau đón Tết, mà còn là thời khắc thiêng liêng để tưởng nhớ và tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam. Sau thời gian tạm đóng cửa từ ngày 23 tháng 12, 2024, Hội đồng Quản trị mới của IRCC đã làm việc không ngừng nghỉ với Văn phòng Thị trường San Jose để thúc đẩy việc mở cửa trở lại Viện Bảo tàng. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hợp tác từ Văn phòng Thị trường trong việc hỗ trợ những điều kiện cần thiết để Viện Bảo tàng Việt Museum có thể hoạt động trở lại. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt mãi mãi ghi nhớ và tri ân sự lãnh đạo của thị trưởng Matt Mahan cùng Chánh Văn phòng Jim Reed trong giai đoạn quan trọng này. Bà Quỳnh Trần, Chủ tịch và Giám đốc điều hành IRCC chia sẻ. Nhân dịp khai trương, nhiều nghi thức trang trọng sẽ được tổ chức ngay trước bảo tàng. Đồng thời, IRCC cũng vinh dự là nhà đồng tổ chức hội chợ Tết tại công viên History San Jose, nơi có kế hoạch đón tiếp hàng ngàn lượt khách đến tham dự và hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội đầu năm. Vài nét về Viện Bảo tàng Việt Nam, Việt Museum, Viện Bảo tàng Thuyền nhân Việt Nam Cộng Hòa. Viện Bảo tàng Việt Nam là nơi lưu giữ và kể lại hành trình của cộng đồng người Việt tị nạn từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Tọa lạc tại ngôi nhà lịch sử Greenwald trong công viên lịch sử History Park, Kelly Park, San Jose, California, Viện Bảo tàng được cơ quan IRCC thành lập và người sáng lập là cựu đại tá Vũ Văn Lộc, một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ý tưởng xây dựng bảo tàng được khởi xướng từ năm 1976 và phải mất hơn 30 năm để hoàn thành. Đây được xem là viện bảo tàng duy nhất trên thế giới chuyên trưng bày và bảo tồn các hiện vật về hành trình của người Việt tị nạn sau biến cố năm 1975. Trung tâm Định cư và Văn hóa Việt Nam IRCC là một tổ chức phi lợi nhuận 501c3, đồng thời là cơ quan sáng lập Viện Bảo tàng Việt Nam. Mọi thông tin liên lạc truyền thông xin liên lạc bà Quỳnh Trần, Chủ tịch và Giám đốc điều hành. Email irccvietmuseum2025@gmail.com. Betty Dương xin chào, kính chào quý cô, chú, anh chị, bác, ông bà. Năm nay là nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, đây xin kính chúc cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vận sự như ý, lúc nào cũng đầy niềm vui, nhiều sự thành công và bình an. Và Betty rất là hãnh diện hôm nay là có thể được đầu năm được tới gặp với Bắc Lộc và các bạn của Việt Museum. Đây được như vậy, tức là cả năm sẽ hên và sẽ bình an. Đúng rồi. So my friends, just a happy Lunar New Year. Born and raised in San Jose, Lunar New Year in San Jose at the Việt Heritage Museum in Little Saigon was a very special experience. It's a treasured memory to be able to grow up with the close to culture, with Vietnam in her heart, and being able to always be surrounded and supported by community. And I have the very distinctive honor of being the first Vietnamese American supervisor. And not the last. Not the last. Our job is to open pathways, right? Yeah. Like to make sure that we're never the last, even if we're the first, but never the last. And I don't see that as my own accomplishment. I really am the product of my community. The guidance that you all have given me over the years, the teaching, the education, the counsel, to learn how to navigate and to just always, I know Bắc Lộc, I've spent many times on the phone with you trying to understand the world. And he's always given me, he listens, he gives me his advice on how to navigate, and then he says, you'll be fine. Just do what your heart tells you. All right. So thank you, Bắc Lộc, and thank you
you everyone for building this world for us, for my generation, for future generations to always have Vietnam in their heart. So Happy New Year on our 50th anniversary. I know it's going to be really big this year. Thank you very much. Happy New Year, you too. I want to say something. Today is a very good day for me. This is a very, very honor to be here with you. You are my future. This museum here, I give to you, the one love me or the one who do not love me. Thank you very much. This is your museum today. Thank you. Thank you. And thank you to the City of San Jose, Council Member Jim, administration, and everybody's been so supportive of Maklap in our community here. So today is a day of togetherness, of unity, and what we put out today returns to us tenfold throughout the whole year. So today I received a lot of love, and I hope to be able to give you some love too from this year. Thank you. Thank you so much for your support. Here's another great supporter of the Việt Museum. Jim, would you say a few words on behalf of the mayor? Thank you for the overly generous introduction. It's an honor to be here. One of San Jose's brightest and best stories. Chapters is the chapter of the Vietnamese people. It's such a point of pride to Mayor Mahan to talk about the largest community of Vietnamese folks outside of Vietnam, and that's a chapter that is started, at least for San Jose, with the oldest and most basic human desire, the desire to be free. And sadly, sometimes that has to be fought for. And it was fought for with amazing dedication, incredible heartache that I can't even begin to understand as somebody who is not Vietnamese. But that same passion that went into that glorious struggle is represented and what is enabling this community to thrive in San Jose. And this museum is a small testament to that amazing story. When Mayor and Council Member Duan realized that we had some challenges to keep the museum open, they've spent the last several days, last week or so, figuring out how do we get it open. Above all, we've got to keep this open because this is the story the community always has to hear. 365 days. Thank you so much. Yeah. Regardless, 365 days. Yes, regardless of any other issues that are going on at the time. And so it was an honor to work closely with city staff, Nancy Klein, Angel Rios, and others who recognize the importance of this. And Nancy is sacrificing out of her budget. Thank you, Nancy. It's a holiday. Yes. We're sacrificing a little bit out of the mayor's budget. Council member is doing that as well because we know how important this is. And so we look forward to this museum being open and not shutting its doors except when the volunteers go home at night. Because that's the way it should be, and that's the only thing that's worthy of the story that it has to tell. All right. Thank you, great. Yeah. No more shutdown. Viên, would you like to say a few words? Thì tất cả mọi người cũng biết Viên là ai rồi, thì Viên nói cái thứ nhất là mình rất là biết ơn và tri ân tất cả cái hy sinh cho cộng đồng mình đã tạo ra cái bảo tàng này. Thì Viên với thị trưởng làm việc với CD staff để cái này là cho tất cả sắc dân ở trong cái thành phố San Jose, nhất là người Việt Nam mình có cái cơ hội mình tới đây mình thấy cái bảo tàng. Và năm này á, là năm lần thứ nhất là trong cái thành phố, lịch sử của thành phố San Jose nhận ra là cái Tết của người Á Châu của mình là cái official gọi là Holiday. Official holiday của mình. Right, that's great. Yeah. Mình tiếp tục mình đứng vững, mình tiếp tục mình phục vụ cho cộng đồng. Tại vì sao? Tại vì mỗi sáng mình ngó một cái gương á, là mình thấy mình á, là người Việt Nam, gốc Việt Nam. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Thì xin chúc tất cả mọi người một năm rất là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và rất là hạnh phúc trong cái đời mình với cái tình bình yên, đúng không? Nếu mà như Betty với Viên là hai người đại diện cho cộng đồng của mình ở trong cộng hòa của thành phố San Jose, mình sẽ làm việc với nhau để cho cái cộng đồng mình nó đoàn kết. Tại vì sao? Cuối cùng á, mình cũng là người Việt Nam, mình là gốc người Việt Nam, mà mình không đoàn kết thì ai sẽ đoàn kết cho mình, đúng không? Tại vì mình đoàn kết là tại sao? Về cái tương lai của con cháu của mình, không có phải là vì mình.
Tại vì mình á, bây giờ Biên cũng là năm nay là 61 rất là đúng không? Mình phải nhớ là cái tương lai của cái cộng đồng và cái văn hóa của cộng đồng của mình và cái phong tục của mình á là nhờ mấy đứa trẻ, nên Biên bây giờ rất là làm việc nhiều với mấy đứa trẻ, thì giống như là Betty Dương rồi Var rồi rất là nhiều nhóm khác, thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. So on the behalf of the city and my colleague and the mayor, we are extremely grateful and thankful for everyone that came together to make sure that the Vietnamese Museum open not only for the Vietnamese community but for all of our community. And I've said this to our community here is like every morning I wake up, even though this is my country, this is where I live. When I wake up in the morning, I see my face, and my face said that I am Vietnamese, and I was born in Vietnam. That's where my history, my legacy is out. And so therefore it is my responsibility to work with our youth and other elected officials to make sure that we have a voice and representation that is rightly so right here in the city of San Jose. And after that, I like to wish everyone with lots of good health and prosperity and lots of happiness and peace, because life is short, because if we don't come together and unite, and especially for the younger generation, then we fail. Yeah. Because if we're being selfish, we don't think about the community as a whole, then we are the shark that ate our young. That should never happen. We continue to thrive because the younger generation, the one that bring our custom and our language from now to, we pray that 1,000 years from now, it still exists. Right? Thank you so much for being here, and I'm just an honor. Way to go, Vien. Minh, I hope you're going to speak because you were so instrumental. First of all, By the way, this is the successor to Bắc Lộc. Quỳnh Trần. Yeah. First of all, thank you everybody for coming out to show the fact that we are all united regardless, and that this is the day that we honor tradition, the new year, everything good that comes into our life, and everything that we stand on that bring us here. The history, the museum is one of those things that show our heritage, our legacy that we stand on and continue to build. And for that, I want to express our gratitude to you, Jim, and to the leadership of Matt Mahan and the council members, as well as the county supervisor Betty, to all wanting to work together, and also Nancy for sacrificing. Hey, Nancy! Look, she physically opened the museum this morning. Yeah, exactly. That's what she did. Because of all of your work Keep the key. collectively that keep the fire burning and the door open. And it's also a reminder that when we come together in partnership, in a sense of leading with principles and with heart, things could happen. So with that, a debt of gratitude and thanks to all of you and everybody that come out to support. And like we have committed for the new year, keep the doors open, build our future, preserve the beautiful history that we have, and make us proud. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Thank you, Nancy. Yeah.